Hey there, I'm Lee Ullman here with some big news from the National Young Farmers Coalition. We're partnering with Heritage Radio Network on a special season of The Farm Report. It's all about what's happening with the Farm Bill and how it impacts farmers and eaters. I am growing diversified vegetables on land that's been in our family for 150 years. And so with the pandemic, gentrification, property values going up, we had to sell the land and we lost it. Join us as we uncover the untold stories behind this massive piece of legislation that shapes how we grow our food, what we eat, and so much more. The problems we have had, those are things that come from earlier Farm Bill and USDA policy, right? Like Earl Butz, get big or get out. You know, it's my responsibility to know not only what I'm eating, but then like how that all came to be. And realize like, wow, like this piece of legislation, all this money, like it's technically something that I support as a taxpayer. While Congress debates the next Farm Bill, this is not just an invitation to listen. It's a call to action. Be part of the conversation. Subscribe to the Farm Report on Heritage Radio Network, wherever you listen to podcasts. This episode is brought to you by Route 11 potato chips. Made with a secret recipe and superior ingredients, their mission is to make an outstanding product in a safe and clean environment. To learn more, visit rt11.com. This episode is brought to you by The Well-Traveled Palate, where your personal chef, Natasha Ho, teaches you to cook gourmet meals with global flavors. Learn more at heynatashaboo.com. Hola Mariana, nuevo episodio de Buen Limón Radio. Hola Diego, muy contenta de vivir esta nueva historia que tenemos hoy. Es justamente la continuación, la segunda entrega de este trabajo especial de 5 episodios en colaboración con una clase sobre la comida inmigrante de la Universidad de Parsons aquí en Nueva York, parte de New School, que es mi alma mater, Mario. En la universidad nosotros íbamos a la Escuela de Relaciones Internacionales, pero lamentablemente más famosa que la propia universidad era la escuela de diseño que se llama Parsons. Pero quiero decir que nosotros también estudiamos allá, así no fuese diseño. Y ahora estamos trabajando con ellos en una edición especial de Un Limón Radio que tiene que ver un poco con las abuelas. ¿Cuál es ese plato preferido tuyo que siempre hacía tu abuela? Ay, mi abuela hacía un arroz con fideos y carne molida delicioso. Era como puro almuerzo casero, que es lo primero que se me viene a la mente hoy. Bueno, y es la historia también de Chel, justamente una persona que se ve interesada en revisitar los rituales de su familia y sobre todo de su abuela, de su familia en Taiwán. Chel es una estudiante de la Universidad de New School, de la Escuela de Diseño de Parsons, que trabajó con el profesor, que es nuestro partner y nuestro invitado en cada episodio de estas entregas especiales para entender el futuro de la comida visto con ojos de los estudiantes y de la gente joven que está tratando de reinventar la comida y el futuro de la cocina y de la comida. Para eso, obviamente, nuestro profesor y amigo Alonso Castro nos acompaña en este momento. Alonso, ¿cómo estás hoy? Todo muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien, emocionados en esta segunda parte. Cuéntanos de la estudiante Chel Shan, ¿de dónde viene? ¿Cómo vino con su idea? ¿Qué trabajo hizo en el semestre contigo? Bueno, sí, el proyecto de Chel tenía como objetivo reunir los contextos culturales y sociales dentro de su perspectiva de ser taiwanesa. Lo conectó muy bien con el proceso de pensar en el futuro, el proceso de qué pasaría si ciertas comidas desaparecen del planeta y cómo las ceremonias o los rituales familiares podrían existir en esos futuros, ¿no? Buenísimo, oigamos de su propia voz Chel Shan contándonos su propuesta y su idea sobre el trabajo y el futuro de la comida y el diseño de la misma. Yeah, so the project is sort of looking at food in a speculative way, like how might food be in the future, right? And because my topic of choice was ritual offerings, so ritual offerings the food is not that different from the food that we would eat. Actually, it would
be, well, it used to be like that people would actually bring out like the best food. Like, if they had 2 goats, they would butcher one and have that as the offering. And so it's about like providing like this feast and like have the best for these spirits or ghosts or gods. So on that note, I had to look at what food might be in general in the future, not just what religious rituals would be in the future. Right? So I took like a more, I guess I want to say, a scientific guessing, where I'm still guessing, but I did some research on things like, the rising temperature, like how warm it could be in 2100, and how the sea level might rise for, however much. And so I came to a conclusion that, jellyfish could be something that becomes our, major food source in the future. And if that's the case, then we will use the same food source for these rituals as well, because we don't, we don't give the spirits or our ancestors or the gods anything less than what we have. If anything, we give them better. So that's what I ended up with, and I made these kind of future food. This episode is brought to you by Route 11 potato chips. From the moment Route 11 dropped their first batch of chips back in the early days of 1992, they understood their destiny as a high-quality producer. Instead of succumbing to the frenzy of mass production, they took advantage of their small size and made chipping a personal art form. The payoff was immediate, an incredible potato chip. With a secret recipe and superior ingredients, their mission is to make an outstanding product in a safe and clean environment. In this world of uncertainty that we live in, Route 11 potato chips believe comfort food can be just that. Know where your food comes from. To learn more, visit rt11.com. This episode is brought to you by The Well-Traveled Palate, where your personal chef, Natasha Ho, teaches you to cook gourmet meals with global flavors. Bring more variety, ease, and fun to your meals by boosting your confidence in the kitchen. Ready to get cooking? Text the word flavor to 66866 to set up your complimentary first session. Sharpen your skills and bring new life to every meal by texting flavor to 66866 to set up your complimentary first session with Natasha Ho of The Well-Traveled Palate. Nos cuenta algo que me fascina, Mariana, y es preparar ofrendas y rituales religiosos en el otoño para abrir las puertas del ultramundo para que esas personas que existieron vengan y las reciban. Es algo que vemos seguido en algunas culturas, tanto en el Asia como en América Latina. En América Latina vemos en México cuando hacen también los altares llenos de comida para que la gente del otro lado venga. Y los muertos tienen una influencia en nuestra manera de ser y en cómo vemos el futuro. Y el ritual de la comida, que es algo tan íntimo, como se une con el aspecto religioso, es algo que me parece fascinante a la vez. Y nos habla Alonso sobre el jellyfish congelado, las medusas congeladas, que es una de las ideas que trajo Chel. Cuéntanos más sobre este concepto. Sí, tenía como idea encapsular las medusas, ¿no?, en esta especie de bolitas de cristal o bolitas congeladas de medusas en algún futuro en el que otros animales no existan, ¿no? En otros peces o otros animales de ganadería no se puedan consumir. Bueno, y entonces me imagino que le fue muy bien en su evaluación final. ¿El propósito a largo plazo lo ves claro?
Sí, sí, muy, muy claro. Me pareció genial que pueda hablar sobre un mundo en el que estos rituales puedan seguir existiendo en las familias, ¿no? Y sobre todo también como utilizar cualquier tipo de comida o de ingrediente para una posible comida de maneras creativas. Por ejemplo, para medir el tiempo. So, I came up with these two different foods. One is frozen jellyfish, which is just jellyfish and frozen in some water. And the idea is that now we would use incense to measure time, and that's why the burning of incense is however long it takes for the ritual. So the idea for frozen jellyfish is that the ritual will take the amount of time that it will take for this ice to melt. Dice Chel Chan justamente en esta parte que piensa en medusas congeladas para reemplazar el incienso, porque el incienso lo utilizan para medir el tiempo en su cultura, y dice que quizás a futuro no existiría el incienso, puede que no exista el incienso, entonces dice que pueden también quemar estas medusas congeladas, un poco extraño como suena el concepto, para medir el tiempo. En todo caso, Chel Chan, esta artista y diseñadora, también hace un trabajo continuo hoy en día en organizaciones locales, Mariana, aquí en Nueva York. Chel contribuye a una organización que se llama Chinatown Needs Our Love. Chinatown necesita nuestro amor, ya que los negocios de este barrio de las ciudades, de la ciudad de Nueva York y seguramente otras ciudades, ha sufrido pues un impacto económico muy, muy grande. Y esta organización de la que ella es parte también apoya y defiende los derechos de esta comunidad que se está viendo tan atacada en estos momentos. La organización se llama Send Chinatown Love. Me parece intrigante la necesidad, la situación, el momento que estamos viviendo en la historia de este país y la conexión con el futuro. Chel Chan, justamente que viene de distintas partes del mundo a los Estados Unidos, imaginando un futuro en el que solamente las medusas están disponibles como único recurso alimenticio para el ser humano. Dramático. Muy dramático. Espero no sea así. Nos vemos en la próxima entrega de Buen Limón Radio. Gracias por estar oyéndonos a nosotros en Heritage Radio Network, grabado antes desde la pizzería Robertas, ahora desde la sala de nuestra casa en Williamsburg, en Brooklyn. Gracias, Alonso, y nos vemos en la siguiente entrega. Muchas gracias, hasta luego. Buen Limón is powered by Simplecast. Thanks for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For our freshest content, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Instagram and Twitter at heritage_radio. You can also find us on facebook.com/Heritage Radio Network. Heritage Radio Network is a non-profit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be part of the food world's most innovative community? Subscribe to the shows you like, tell your friends, and please join the HRN family by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.